Welcome, William. Welcome. Yes, welcome, William. So we can start. Thank you very much, Natalia, and thank you to the group. I appreciate your invitation today. Спасибо, Наталья, спасибо группе. Я благодарен за это приглашение сегодня. Наташа, скажи, пожалуйста, Вильяму, что время для спикерской 11:10 мы заканчиваем, и 5 минут на закрытие, а потом вопросы. Ну, чтобы было по времени. Я буду следить за временем. So, William, we have 35 minutes for your speech. So we can either make it shorter to 20 minutes, either longer. So, and then we have time for questions. Thank you. With the blessing of the group, I would like to speak for about 10 minutes and then take some questions after that. Okay. С благословения группы я предлагаю, что я буду говорить 10 минут, и потом все оставшееся время мы оставим на вопросы. Отлично, конечно. So, Natalia, I'll begin. Yes. The first thing that I want to stress, that I want to say, is to express my gratitude. Первая вещь, которую я хочу отметить, которую я хочу сказать, это выразить мою благодарность. Gratitude is a wonderful thing to have inside our bodies. Благодарность — это потрясающая вещь, чтобы ее в теле ощущать. Gratitude is a wonderful thing to have inside our minds. И также это потрясающая вещь, которую стоит иметь в своем сознании. Gratitude is also a blessing of the spirit. И благодарность — это также благословение для души. This is a program of the spirit. Это духовная программа. It is also a program of the street. Street? Practical program. Это духовная программа, но это также очень практичная программа. So it's a program that belongs on the ground as well as above the clouds. Это программа, которая принадлежит всем земным вещам, одной из ко всем земным вещам, так и тем, что находится за облаками, над облаками. The connection between the ground and the clouds is gratitude. И взаимодействие, контакт между землей, между всем земным и тем, что находится на небесах, небесном, это благодарность. We feel that, or I feel that, because when I forget gratitude, my experience is very different. И я чувствую, что когда я забываю про благодарность, то у меня начинается совсем другой опыт. When I forget gratitude, it is as if I have a stone in my shoe. Если я забываю про благодарность, у меня такое ощущение, будто у меня камень в моей обуви, камушек в моей обуви. I can still walk with a stone in my shoe, but it is less comfortable. Я, конечно, все еще могу ходить с этим камнем в моей обуви, в моих туфлях, но это уже становится очень некомфортным. So, with the blessing of gratitude, everything is possible. Таким образом, для меня с
благословением, благодарности все возможно. From such a tiny seed, from such a simple beginning, anything is possible. С такого маленького семени, с такого самого простого начала все возможно. Mostly, I try to keep that idea of gratitude alive in me. И то есть самое важное для меня это сохранять эту идею благодарности внутри меня. So this morning, speaking to you in Russia, I feel gratitude to be with my friends. И сегодня, разговаривая с вами этим утром с Россией, я чувствую благодарность, разговариваю с друзьями, что я разговариваю с друзьями. I have had a wonderful awakening in this program. У меня было потрясающее пробуждение в этой программе. It took quite a number of years. Это заняло довольно существенное количество лет. It took a great deal of work. Это потребовало очень большого количества усилий, работы. It required a great deal of support from other people like yourselves. Это потребовало очень большое количество поддержки от людей, от таких же людей, как вы. Sometimes I went backwards, sometimes I went forwards. И какое-то время я возвращался назад, какое-то время продвигался назад, какое-то время я продвигался вперед. So these are a few words in general about my experience in the program. So, это несколько слов, в общем, о моем опыте в программе. I understand that these ideas can appear ambitious or hard to understand. Я понимаю, что эта идея может показаться амбициозной или сложной для понимания. But the idea is simple, really. The idea is to evolve. Но идея на самом деле простая, и идея заключается в том, чтобы evolve, я забыла, как слово переводится, если кто-то помнит. I believe we all have the capacity to grow. Развиваться, да. Эволюционировать, развиваться. Развиваться, эволюционировать, да. Я верю в то, что мы все имеем эту способность и возможность развиваться. And now I would like to pass this meeting back to you in order to hear about your experience and answer any questions you may have. И сейчас я хочу обратно передать микрофон вам для того, чтобы услышать о вашем опыте и ответить на ваши вопросы. Спасибо большое, Вильям. Вопросы, это вопрос в группе, по-быстрому. Вы будете отправлять в чат или каждый будет зачитывать? Могу я зачитывать вопросы, как мы делали уже на спикерских, либо каждый из вас будет зачитывать вопросы. Тогда единички ставьте по очереди в чат, и я буду передавать микрофон по очереди. Как вам лучше?
тогда решение ведущего. Ставьте единички в чат и по очереди сами берите микрофон и задавайте вопросы, Наташа будет переводить. Спасибо. Thank you, William. I see the first question from Sergey. He's asking what was your experience before the program, and what is your current situation with finances and earning the money. Well, before the program, I felt very tight inside my body, my mind, and my spirit. Very frustrated. До программы я чувствовал себя очень безумно напряженным внутри тела, внутри моего сознания и души, и я был очень фрустрированный. So the process was about unblocking, a little bit like a plumber does if you need someone to unblock your pipes. И процесс был скорее про такое разблокирование, что-то похожее, когда... Так, кто такой пламер? Это что-то типа такого процесса, когда как водопроводчик должен прочистить ваши трубы. Does that answer the question, Natalia? Or do I need to say something else? Является ли это ответом на вопрос или что-то еще? Я конкретику больше спрашивал. Результаты какие? I'm asking about the concrete details and results. Okay, so the concrete details are that I worked the steps of the program a number of times. Детали такие, что я работал по шагам в программе несколько раз. Then I used the tools of the program. Затем я использовал инструменты программы. I was very lucky to have a great sponsor. Мне очень повезло, потому что у меня был потрясающий спонсор. I also had the willingness to meditate and to pray. И также у меня была готовность медитировать и молиться. In this way, I found myself coming to life. И таким путем я обнаружил, что я возвращаюсь к жизни. Before the program, I had a distant relationship with money. До программы у меня были такие удаленные отношения с деньгами. This was not a comfortable relationship. Эти отношения не были комфортными. So the process of working the steps allowed me to get comfortable. И процесс работы над шагами позволил мне почувствовать, сделать эти отношения комфортными. Thank you. Thank you. Thank you, Dylan. I see next questions from Olga. So regarding your business, you were continuing and you continue to make better your old business directions and
activities that were with you before the program, or you develop new opportunities in your business and develop this? That is a fantastic question. Это потрясающий вопрос. I was always interested in the arts. Я всегда интересовался искусством. I love to read, I love to explore, I love to do new things. Я очень люблю читать, я люблю узнавать что-то новое и делать всякие разные новые вещи. So before recovery, I did work in television, and as I found recovery, I worked in theatre. И до того, как прийти к программе, я работала на телевидении, во время выздоровления я вернулся, я начала работать в театре. So there was a connection before and after recovery, though that was not my intention. Соответственно, была связь между тем, что я делала до программы и после программы во время выздоровления. И это не было моим намерением. This different career was a gift. Эта другая карьера была подарком. It came from above. Это пришло свыше. After doing a lot of work on the ground. После того, как я сделал огромное количество работы на земле. Does that answer the question, Olga? Отвечает ли это на вопрос? Да, Ольга написала, что да. Спасибо. Спасибо, William. Thank you, William. Следующий вопрос. Next question. What problems did you have in your business before the program, and what have changed? And when this turn happened, and when the stability came to your financial situation? Stability came to my financial situation after I worked the steps of the program and used its tools. Стабильность пришла в моей жизни после того, как я проработал шаги и начал использовать инструменты. I must emphasize that I had an enormous amount of support from my friends inside the program as well as outside the program. И для меня очень важно отметить, что у меня было невероятное просто количество поддержки от моих друзей в программе и вне программы. I like to work and I like to play with other creative and loving people. Мне очень нравится работать и развлекаться с... Sorry, William, I didn't request a reply. Could you please repeat? Just the last sentence. Repeat, are you saying, Natalia? Yes, please, just the last sentence. I like to work and play with other creative people. Мне очень нравится работать и развлекаться с другими креативными людьми. And finally, at a practical level, it became important for me to understand the meaning of the word cash flow. И с другой стороны, для меня стало очень важным осознать, что это означает cash flow. Как это на русском? Cash flow. Все понимают. Потом cash flow, в общем.
Does that answer the question? Является ли, ответил я на вопрос Владимира, это, по-моему, да, было. Ну, не совсем. Ну ладно. Not exactly. Ага. Практически что-то не то вообще, по-моему, либо перевод какой-то. Я не понял конкретные проблемы, но я вот ничего не услышал, просто что какие-то проблемы были, что изменилось. Поворотный момент, когда наступил, и именно стабильность финансовой сфере, вот когда он почувствовал, что хорошо стало, и не знаю, как объяснить по-русски. So Vladimir is saying that he was asking about problems in business, and he didn't hear anything about the problems. What was the problem, and what was the solution? Yes, the problem was the state of mind. Проблема была с сознанием. The problem is with limiting beliefs. И проблема была с ограниченностью веры. We must move to liberating beliefs, leave behind our limiting beliefs. И мы должны научиться жить although these things that I'm saying may sound very general or very philosophical, this program begins its life as a program of the spirit. Первое, что он сказал, что, как я не успела перевести, то, что нам нужно научиться жить за пределами наших ограниченных верований, видений. И он говорит, что да, я понимаю, что мои высказывания, наверное, там, звучат слишком философскими, но да, сама программа — это духовная программа. Does that answer the question, or would you like something specific about a particular business matter that you're concerned with? Владимир, отвечает ли это на ваш вопрос, или, может быть, ты хочешь обсудить какой-то конкретный твой бизнес-кейс, какие-то специфические проблемы? Наташ, меня зовут Лена. Я бы хотела предложить конкретику перенести за пределы группы, если хочется один на один пообщаться. Давайте перенесем это после завершения собрания. Здесь у нас Виолетта, которая хочет озвучить вопрос, поскольку писать ей неудобно с мобильного телефона. Добро пожаловать, Виолетта. Да, спасибо. Привет, Уильям, привет всем. Меня зовут Виолетта, я должник. Hello, William. Hello, everybody. I'm Violetta, and I'm a debtor. Есть такое утверждение, что деньги напрямую связаны с умением сотрудничать. So there is a statement that business directly connected to an ability to cooperate. Уильям, поделись, пожалуйста, своим опытом вот, в бизнесе до программы, в части того, как ты сотрудничал с клиентами, и уже после прохождения шагов изменилось ли что-то, как бы вот, правильно ли это утверждение, реально ли оно работает и меняется как-то с тем, как мы проходим шаги. Спасибо. Could you please share your experience regarding cooperation with your clients or whatever, and before program and after the program, and is it really matter the statement that cooperation is important, if it is changing due to the program? Yes.
our relationship with God, our relationship with ourselves, and our relationship with others go through a fundamental change if we work the steps of the program. Да, наши отношения с Богом, наши отношения с самим собой изменяются фундаментально, если мы работаем по программе. Does that answer the question, or would you like something more specific? Отвечает ли это на вопрос, или ты хочешь что-то более специфическое? Я была бы признательна за, может быть, какие-то конкретные примеры, если что-то придет, как бы, или, спасибо. I would really appreciate. I would really appreciate if you can just say a few examples on that matter. Of course. I'm happy to do this. Just to say that my wife and my son are here with me in the room, so you may hear some noise in the background. Да, конечно, я приведу примеры, и единственное, что хотела отметить, что моя жена и мой сын здесь со мной в комнате, поэтому вы можете слышать какой-то шум. Over here it is time for breakfast. Здесь сейчас как раз время для завтрака. So the specific example about relating to other people in business goes like this. Конкретный пример того, как это работает в бизнесе, таков. Sometimes it is easily possible to struggle with the personality of your opposite number. Sorry, I didn't catch the idea. Can you please repeat it again? Yes. Sometimes personalities can be challenging. Иногда качества личности могут вызывать сложности. Sometimes it's possible to take things the wrong way. И иногда возможно, что мы будем неправильно понимать какие-то вещи. Sometimes it's easy to personalize what someone else says. Очень часто нам просто очень персонализируем то, что другие говорят нам. This can lead to tension inside the body and the mind. И это ведет к напряжению внутри тела и внутри сознания. So I have learned a great deal about dealing with other people in this way. И я выучил такой есть опыт по поводу того, как взаимодействовать с людьми в таких ситуациях. In general, I find that when other people are speaking, they are speaking about themselves and not about you. Я, в общем, понял, что, как обычно, люди говорят про себя, а не про меня. Very often, I find the best tactic is simply to listen. И очень часто лучшая тактика, которую я обнаружила, это просто слушать. All of the clues are in the listening and not in the speaking. Все подсказки в том, чтобы слушать слушание, а не в говорении. So when it comes to a difficult situation with somebody else in business, Таким образом, когда случается какая-то сложная ситуация в бизнесе с кем-то, I try to remember to breathe
and not to take what other people say personally. Я стараюсь помнить про то, что нужно дышать, и не принимать то, что говорят другие люди на свой счет персонально. Does that answer your question? Отвечает ли это на твой вопрос? Да, благодарю, спасибо, Уильям. Yes, thank you very much, William. I see no more questions. Я больше не вижу пока вопросов. Все вопросы закончились, или я что-то пропустила? Появляется вопрос на каждой защите. Я не вижу, может кто-то зачитать? Мне очень сложно одновременно. Давайте я зачитаю. Делает ли он финансовые инвестиции и как в этом помогает программа и Бог? Я даже могу перевести на английский. William, I'm making an investment in a business, and if God help you in this way. Yes. And how it helped you? And what's your experience in this way? We are like a sailboat with a big sail on top of it that is open. Он говорит, что да, и мы как такая большая лодка, парусная лодка с открытым парусом. And God is the wind. И Бог — это ветер. So making investments is really like sailing a boat. И делать инвестиции — это примерно так же, как управлять этой парусной лодкой. You have to pay attention to the wind. Тебе обязательно нужно обращать внимание на ветер. If you choose to sail with the wind, you can have one experience. If you choose to sail against the wind, you can have another experience. Если ты выбираешь плыть по ветру, это будет один опыт, и если ты выберешь плыть против ветра, это будет совсем другой опыт. Is that enough of an answer, or would you like something more specific? Это достаточный ответ, или вы хотите что-то более специфичное узнать? Я хочу как-то опыт из его жизни, то, какие инвестиции он сделал, что получилось или не получилось. Yes, I want to hear about your life experience. What particular investments did you make, and what happened, and what works and what was wrong? Well, that is a big question. Это большой вопрос. We could be here a long time if I was to discuss all of that. Мы будем здесь слишком долго, если я буду все это перечислять, рассказывать. So I would make my answer into a simple one. Я упрощу мой ответ. In recovery, I learned to trust my inner voice. В выздоровлении я научился доверять своему внутреннему голосу. I learned that voice was valuable. Я научился тому, что голос этот имеет очень большую ценность. I learned how to listen. Я научился, как слышать его. So when I am considering investments, the thing that I want the most is a cold head, like a refrigerator. И когда я рассматриваю какую-либо инвестицию,
то самое важное, в чем у меня есть потребность, это в холодной голове. Ну, настолько холодный, как холодильник, как морозильник. If my head is a refrigerator, I want it to be cold and empty. Если моя голова как холодильник, то я хочу быть таким холодным и пустым. This way, it is possible to be ready to receive ideas and information and then to decide. И только в этом состоянии есть возможность и готовность к получению информации, идей и принятию решений. Today, I manage money on behalf of about 30 people. На сегодня я управляю деньгами порядка 30 людей. So you can see that the journey from being scared of money to managing money has been a big one. И думаешь увидеть, что путь от того состояния испуга в отношении денег, способностью управлять был очень большим. Разрыв был очень большой. The only principle that I have discovered so far in investment decisions is the word no is terribly important. Наиважнейший принцип, который я обнаружил в процессе инвестиций, это то, что слово «нет» просто невероятно важно. Does this answer your question, or do you need something more specific? Это отвечает на твой вопрос или все еще нужно как-то больше специфицировать? Да, сейчас да. Yes. Now yes. Thank you. I can see. Далее. Ну, я хотела помочь тебе зачитать вопрос. Либо ты сама уже сделаешь. I can, yes. Да, я могу сама. Есть. Такой непростой вопрос для перевода. So, there is knowledge. The next question is from Anton, and he's asking, there is knowledge that everything in the world is energy, and we all need energy. Do you agree that money is energy, and if somebody take someone's wind before, so then he should give it back? I don't understand. If somebody takes your money, do you give it back? Is that the question? No, the question is, do you agree that money is the energy, and those who took the wind. Я даже пояснить могу, немножко пояснить. Yes, да, Антон, поясни, потому что я даже на русском не очень понимаю. Я поясню. Я имею в виду, что он говорит про то, что он взял, что Бог это ветер. Ага. Если он взял ветер, и Господь направляет, или Бог направляет его в том направлении, в котором он идет сейчас, и он получает деньги как энергию для того, чтобы идти по своему пути. Но он же раньше тоже брал. А в чем вопрос? Вопрос в том, думает ли он, согласен ли он, что это энергия, и согласен ли он, что та энергия, которую он взял раньше, он должен ее отдать сначала. Чтобы брать новую энергию на новом пути или нет? Прости, Антон, я все равно не поняла. Давайте первый вопрос. Согласен ли он, что деньги это энергия?
Okay, let's Антон, ты на английском можешь спросить? Но я не смогу спросить. Оля, я не могу спросить. Я могу попытаться, я поняла. Попробуй. Ага. Okay, William, he asked you, he knows the money, it is an energy. And when you go with this energy, and yes, and do you think if you are first must pay back the energy like debt, what you have had before, or where you can take power to take accumulate a new energy to go straight on, or swimming straight on with ship, with wind, so on. Не понял. Так, друзья, я вмешиваюсь как ведущий. Добрый день. Я предлагаю вопросы такого, не совсем программного свойства перевести в личную беседу. Если Вильям захочет, на них ответит, давайте сосредоточимся на программе выздоровления людей и будем задавать вопрос о подобном опыте. Спасибо. Да, Елена, но... Наташа, переведи, пожалуйста, этот вопрос. Я эту дискуссию предлагаю закончить. Спасибо. So, William, there is a discussion in the group because of this question, if it is a program question or not, and Elena, who is our secretary for the group, said that maybe we should move those questions out of the group to discuss if you want to, but here to focus on the program questions. Yes, of course. Там еще два вопроса, и это будут последние вопросы на сегодня. Спасибо. So we have two last questions. One from Elena. William, thank you so much for your experience. You tell really important things for me about the word no and the cold head and the wind. What instrument from our PDA instruments you consider as the most important for yourself? Meditation. Медитация. Thank you. Thank you. Maybe several words about your meditations experience. Может быть, несколько слов про твой опыт медитации. Как ты это делаешь? It is a very simple practice. Это очень простая практика. I meditate very often. Я медитирую очень часто. Sometimes I'm sure my wife wishes I meditated less often. I didn't understand, sorry. I was making a joke. Yeah. Sorry, one second. Сказал, что иногда его жена хотела бы, чтобы он меньше медитировал. Okay. So, is it about how I meditate that you want to know, or which piece specifically do you want to know about? Ты хочешь знать, как конкретно он это делает? Я это делаю. Ага. Лен, мы не слышим тебя. Окей, да. Спасибо большое. How you do it? So, is it the technique that the question is about? Лен, вопрос про технику медитации. Лена, вы не слышите? Вы меня не слышите, да? Если Вильям готов поделиться таким личным опытом, то окей. Если нет, то достаточно вполне. Я услышала свой ответ на вопрос. If you can share your, if it is okay for you to share such a personal experience, then yes. But if not,
then that's okay as well. Well, of course, I'm delighted to share my experience. Конечно, я очень хотела бы поделиться своим опытом. What I do is very simple. То, что я делаю, очень просто. I have the willingness. У меня есть готовность. And with that willingness, I close my eyes. И с этой готовностью я закрываю мои глаза. I don't try to do anything. И потом пытаюсь что-то делать. If I have a thought, если у меня возникает мысль, that is no problem. в этом нет проблем. If I have lots of thoughts, that is no problem. Если у меня очень большое количество мыслей, это не проблема. If I have no thoughts, that is also perfectly okay. Если у меня совсем нет мыслей, это тоже абсолютно окей. All I want to do is keep my eyes closed and to breathe in an easy fashion. Все, что я пытаюсь сделать, это оставлять мои глаза закрытыми, дышать и не пушить процесс, не форсировать, не напрягаться, в общем. And then, finally, sometimes between a thought and a non-thought, I can transcend. И затем, в конечном итоге, между мыслями и между отсутствием мыслей я могу, наконец, есть такое слово трансцендировать, английское, я не знаю, трансценд, как это по-русски звучит-то даже, как-то вот соединиться, почувствовать контакт. Does that answer your question? Отвечает ли на это на твой вопрос? Да, вполне, спасибо. И последний вопрос. Thank you very much. The last question. Наталья АНЗ задала вопрос, как Вильям определяет стоимость своих услуг. So this is a question from Natalia, and she's asking, what is your way of how do you defer your price for your services? Can you explain the question in more detail? Yeah. So how do you know what price should you put for your product or services in business? I think, unfortunately, I have to leave you at this moment because I have to take my son to school. К сожалению, я вот на этом моменте вынужден вас покинуть, потому что мне нужно отвезти сына в школу. I am on Skype if you want to send me a message, and I will put my email address in the instant messenger, so you can email if you would like to be in touch. Я на скайпе, и я также вот указал в чате свой email-адрес, если вы хотите поподробнее пообщаться, что-то спросить, вы можете написать. It's been a real pleasure to be with you today. Это было очень большое удовольствие быть с вами сегодня. I
I recognize some of the people on this call, and it is good to see you again. Я вижу здесь знакомых людей на звонке. Это очень здорово встретить вас снова сегодня. Have a wonderful day, and can we close with the Serenity Prayer? Пусть у вас будет замечательный день, и можем ли мы, пожалуйста, завершить молитвой об умиротворении? Конечно, давайте помолимся, а потом начинаем. Боже, ни разу. Совершенно покой может на всех изменить. Изменить то, что могу. Мудрость. Спасибо, Вилли. Спасибо.